Nächster Halt, Bernina Diavolezza. Next stop, Bernina Diavolezza. In Fahrtrichtung rechts befindet sich die Talstation der Luftseilbahn nach Diavolezza, einer Oase mitten in den Gletschern des Bernina-Massivs. In the direction we are traveling and on the right, you can see the aerial cable car to Diavolezza, an oasis amid the Bernina massive glaciers. Wir überwinden die letzte große Steigung vor der Passhöhe. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus der nächsten Galerie sehen Sie auf der rechten Seite den Lai Pitchen, zu Deutsch Kleiner See, und den Lai Nair, den Schwarzen See.
Danach folgt die Staumauer des Lago Bianco, des Weißen Sees. Dieser Stausee verdankt seine grünlich-weiße Farbe dem abfließenden Gletscherwasser. Die Abflüsse von Laipitschen und Lainair wenden sich nordwärts. Ihr Wasser fließt durch den Inn und die Donau ins Schwarze Meer. Anders der Abfluss des Lago Bianco. Er nimmt seinen Weg südwärts durch den Boschiavino, die Adda, in den Po und in das Adriatische Meer. Die gelbe Tafel auf der rechten Seite des Zuges, rund 20 Meter vom Gleis entfernt auf der Höhe der Staumauer, markiert den genauen Punkt der Wasserscheide. Kurz danach überqueren wir bei der großen Seebucht auch die Sprachgrenze. Im Norden, in Oberengadin, wird Romanisch gesprochen. Italienisch hingegen in Valle di Poschiavo. Die Station Ospizio Bernina ist mit 2253 Metern die höchstgelegene Station auf dem Netz der Rhänischen Bahn. Gegenüber der Station und des Lago Bianco sehen Sie den Cambrena-Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Cambrena. We are just tackling the last great climb before the top of the pass. As we leave the covered gallery, look on the right-hand side and you will see Laipitschen, which is Romanish for little lake, and Lainair, which is black lake. After that, you can see the down wall at the end of Lago Bianco. That's Italian for white lake. The lake's pale greenish color is caused by water flowing in from the glacier. The water from Laipitschen and Lainair flow northwards. It flows into the Inn and the Danube, and finally to the Black Sea. The waters of Lago Bianco, however, flow southwards into the Poschiavino, the Adda, and the Po, towards the Adriatic coast. The yellow notice board on the right-hand side of the train, about 20 meters from the line and level with the dam, marks the exact point of the watershed, the dividing mark for draining water. Shortly after the dividing point for the water comes the dividing point for languages. To the north, in Engadin, Romanish is the official language. To the south, in the Valle di Poschiavo, it is Italian. The station Ospizio Bernina is the Rhaetian Railway's highest, standing at 2,253 meters above sea level. Opposite the station, you can see the Cambrena Glacier and the 3,600 meter peak of Piz Cambrena. Ospizio Bernina ist mit 2253 Meter der höchstgelegene Bahnhof der Rhätischen Bahn. Auf der anderen Seite des Lago Bianco sehen Sie den Cambrena-Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Cambrena. Seit 1927 wird das Wasser des Stausees über eine Druckleitung in die 280 Meter tiefer gelegene Kraftwerkszentrale Palü geleitet. Der Inhalt des vollen Sees beträgt 18 Millionen Kubikmeter Wasser. The station of Ospizio Bernina is at 2,253 meters above sea level, the Rhaetian Railway's highest station. On the far side of Lago Bianco, you can see the Cambrena Glacier as well as Piz Cambrena at 3,604 meters. Since 1927, water from the reservoir has been pumped via a pressure pipe to the hydroelectric power station Palü, some 280 meters lower down. The lake contains 18 million cubic meters of water.
liegt die Bahn in einem andauernden Gefälle von 7%. Zum Schutz gegen Schneeverwehungen und Lawinen mussten diverse Galerien gebaut werden. From now on, the train is gradually losing height with a gradient of 7 meters per 100. The many galleries were built as protection against avalanches and snowdrifts. Aussichtspunkt Alpgrün auf 2091 Meter. Rechts davon erhebt sich der Balü-Gletscher mit dem Bitz-Balü. Unmittelbar nach der Station Alpgrün beschreibt die Strecke einen eleganten Halbkreis. Bei klarer Sicht eröffnet sich ein herrlicher Blick über das ganze Buschlav, das Val Poschiavo. Tief unten glitzert die Wasserfläche des Buschlaversees. Im Hintergrund können Sie die Konturen der fernen Bergamasca-Alpen erkennen. In a few minutes, we will be reaching Alpgrün at its unique viewing point at 2,091 meters. On the right, the Palu Glacier and the Piz-Palu Mountain tower against the sky. Shortly after Alpgrün station, the track makes an elegant half circle. If the weather is clear, you will get a marvelous view of the entire Poschiavo Valley, and far down below, you can see the water of Lake Poschiavo glittering in the sunshine. Behind the valley, you can see the distant contours of the Bergamo Alps. Verehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Alpgrün. Hier machen wir einen kurzen Fotostopp. Sie können aussteigen und Fotos machen. Der Zug fährt um 11:15 Uhr weiter. Bitte seien Sie um 11:15 Uhr wieder im Zug. Ladies and gentlemen, the next stop is Alpgrün. Here we'll make a little photo stop so you can go out and take pictures. The train leaves at 11:15. Please be back 11:15. Nächster Halt, Alpgrün. Next stop, Alpgrün.
Talstation Altgrün ist der Palüsee mit der Kraftwerkzentrale Palü, der ersten von 5 Stufen der Repower, zu sehen. Lake Palü is below Altgrün Station, where you will also find the hydroelectric power station. It is built on the first of 5 different levels, and it produces electricity by the company Repower.